Buen día. Hoy tengo una presentación acerca de nuestra reunión o junta con la maestra que se llevó a cabo ayer. Mi nombre es la señora Virgen Rivera y yo voy a ser su maestra para este año de primer grado dual. Vamos a hablar un poco de las expectativas del aprendizaje virtual, el horario y otros recursos que van a necesitar para hacer un proceso exitoso. Estoy muy contenta de comenzar el nuevo año 2020-2021. I'm very happy to start this new school year 2020-2021. I'm going to talk a little bit about myself to get to know me. I've been teaching for 25 years, and this is my 12th year in Stall. I've been teaching first grade. This is my 7th year teaching first grade, dual language. I like to exercise. I like to read. Spend time with my family and my little grandson right here, Jair. I enjoy drinking coffee in the mornings and eating seafood. My son got married in February, and I just wanted to share that. I'm very happy and proud of him. There's my daughter and her husband, and my husband here. Let's start talking about Seesaw. Seesaw is the program or app that we're going to be using to communicate and work this school year. Vamos a utilizar Seesaw para trabajar y comunicarnos este año. These are the steps to access Seesaw on the internet. So I've put them in order from 1 through 4. You first have to go to the webpage, northeastisd.net, and then you go to the Launchpad, circle right here, and then you click on Elementary Resources and find the app for Seesaw. The app that you should be using is the Family app, all right? Así que para utilizar el Seesaw van a la página electrónica en su computadora, a Northeast ISD. Luego van a picarle a Launchpad, la palabra Launchpad. Y luego van a buscar los recursos de escuela elemental, Elementary Resources. Y por último, allí le van a picar a la aplicación de Seesaw. Yo les voy a explicar en unas páginas que siguen cómo se va a ver la presentación y les voy a enseñar mi página para que ustedes vean los ejemplos. Vamos a utilizar Seesaw, como les dije, para todo, para conectarnos, para el horario. Vamos a hacer un blog, comunicación, y ahí van a estar todas las actividades que van a utilizar para sus hijos. So we're going to be using Seesaw to connect, to communicate. We will have a blog. We will have a schedule and activities for your students to work on. So there will be several subscriptions or resources that you will need throughout the learning experience or virtual experience of your child. And this is the way to find them in our website, Northeast website. And you always are going to access them through Launchpad. Okay, once you are logged in, you have access to BrainPop, Junior, Seesaw, and other apps that you will be using. If you click on this screen right here, computer screen, you will see tutorials related to how to access resources on the internet for your child. Esto es una ayuda para que encuentren recursos y suscripciones que van a utilizar con sus hijos en su aprendizaje virtual. Como siempre, van a ir a la página de Northeast. Luego van a picarle a Launchpad siempre. Una vez que estén adentro con su contraseña, van entonces a buscar el recurso o la aplicación que necesiten. Van a estar todas allí. We're going to be learning through synchronous learning y va a ser through Zoom. El aprendizaje sincrónico va a ser a través de Zoom. Quiere decir que yo voy a estar conduciendo lecciones en vivo a través de Zoom todos los días. Voy a trabajar con sus estudiantes y voy a hacer grupos pequeños más adelante a medida que los vaya conociendo.
Su estudiante le va a picar a la actividad del día que le corresponda en la página del salón, hogar o aula que va a estar en el horario. Yo les voy a explicar eso en un tantito cuando les presente el horario diario. I will be teaching lessons live through Zoom every day. There's going to be a schedule that I will share in a little bit with you, and you will have access to that schedule, and the student will click on the subject or time, and they will see me through Zoom conducting a live lesson, and they will access then after that the activities to work independently. There will be a blog, va a haber un blog también donde se pueden comunicar conmigo, y allí va a haber un blog donde van a haber actividades, anuncios, recursos también de la escuela. Aquí está la dirección del blog y aquí está la contraseña. Van aquí y luego la contraseña es Stallions. When you go to the blog, this is how to get there, the address, and this is the password, Stallions. And there you will see probably, the schedule, announcements, calendars, cafeteria menu, and things like that. Classes will be accessed right here. You're going to see, and I'm going to show you in a little bit on my page. My name is going to be up here with all the classes that I'll be teaching. And you will click on the class, and that's where you're going to find your activities to work on, or the student. Así que van a moverse aquí a la página de CISA. Yo le voy a enseñar la mía en un poco tiempo. Van a ver mi nombre acá arriba y todas las materias que voy a enseñar con las actividades que sus hijos van a trabajar. Las actividades de enrichment o especiales, como le dicen, van a estar al final aquí. Esto es un ejemplo. Música, PI, van a tener arte también. Todas las clases de enriquecimiento las van a encontrar al final de la lista. So all the enrichment classes will be at the bottom of the list. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Nos vamos a comunicar a través de CISA. ¿Okay? Van a verificar que sus estudiantes hayan terminado sus tareas. Pueden hacer comentarios, pueden grabarse sus voces. Van a ver anuncios de la escuela también allí. Una vez que reciban mensajes míos, solo usted y la maestra los puede ver. Así que me pueden contestar libremente. So how are we going to communicate? We are going to communicate through Seesaw. Please review or have your student review that they have completed their work and respond to it. They can create, a little picture emoji, comments, or leave voice messages to the teacher or answer. Sometimes I'm going to ask them to answer orally or read orally and record themselves. This is where you're going to receive class and possibly school-wide announcements. And sometimes you're going to be receiving messages from me on the family app, so you can individually message me and communicate freely because we're the only ones seeing what we're talking about. No one else will see it. It's private. Las expectativas, el primer día deben de todos participar y completar la primera actividad para que se le cuente presente a su estudiante. Si su estudiante no se presenta el primer día, va a tener que hacer una actividad especial y registrarse nuevamente. Su estudiante debe llegar a tiempo todos los días. Voy a comenzar puntual. Van a estar sentaditos, calladitos y listos para aprender y poder seguir instrucciones. Sus estudiantes no deben comer durante la sesión de la lección que yo les estoy dando. No traigan juguetes ni tampoco objetos o animalitos que les puedan causar alguna distracción. Si usted le pica aquí, usted va a poder ver un video que le va a salir de YouTube de las expectativas del salón virtual. Las pueden compartir con sus hijas. So you're going to see this presentation of the expectations of learning virtually. Okay. If you click here. Expectations on the first day,
Students should complete at least one activity to be counted present. If not, they will need to re-register or complete a special activity or assignment. Please be on time. I'm going to start right away so your student doesn't miss any information. They should be sitting quietly, ready to learn and follow me, the teacher. They should not eat during the session, bring toys or anything that can distract them, objects, animals, or anything like that. And those are part of the expectations when they come and show for the lesson. Okay, if you have any questions, please feel free to email me. I will be sending emails soon. I will be communicating. Communication is the key to start and be successful this year along with your students. I know it's going to be a great year. Please send me an email at any time whenever you should deem necessary. Okay. So right now I'm going to share the schedule, and this is the schedule that I will be posting. I'm sorry. Okay, here it is. And when you see the schedule in Seesaw, it's going to be posted in Seesaw on the home page or Aula. This is the schedule here. As you can see, there are some in bold black and others in blue. The ones in blue, it means that there's a Zoom link already there. So when you start the day and your child is going to start meeting with me, they're going to come here and they will click and they will access the Zoom classroom. That's how they're going to get there. They just click on it and it'll take them there. We will have a different lesson in a different Zoom meeting after this. We will do a mini lesson on writing. Then we'll doing specials here. There will be a link there also, so you can go to your specials classes. And luego, then you're going to see the reading lesson, the reading and grammar. So aquí van a ver todas las mañanas su horario. En negro está y en azul. Si usted ve el azul, eso quiere decir que lo va a llevar ahí directamente a la junta o a la sesión conmigo en Zoom. Aquí tienen la junta matutina, intervención, lectura, escritura. Luego especiales, si se fijan, el lunes tienen educación física. Luego tienen continúan escritura aquí y luego siguen con la mini lección de lectura. Si le damos allí, le picamos, van a ver la sección de por la tarde aquí. Y si se fijan, aquí van a tener un receso que va a ser su almuerzo y recreo de 11:25 a 12:15 aproximadamente. Y a las 12:30 comenzamos con la sección de matemáticas. Luego a la 1:45 tenemos ciencias y a las 2:25 estudios sociales. Mi hora de oficina o tiempo de oficina va a ser de 3 a 3:45. Está en negro porque yo voy a estar haciendo las juntas separadas con los papás, así que yo les voy a proveer con la información o la invitación de Zoom. So as you can see, the afternoon, their break or lunch and recess break is going to be from 11:25 to 12:15 approximately. At 12:30, we start with math again. They click on it and it will take them to the Zoom meeting with me. 1:45 is science, and then at 2:25 is social studies. And at 3, this is the time when we can schedule meetings or conferences. I showed you Mondays we have PE. Let me show you on Tuesday. If you enter, you can see on Tuesday or martes, you're going to have, I don't think it's PE. Okay, it will change. Okay, the specials will change, but you will have it updated. We haven't gotten an updated schedule yet.